Ya, oke, Assa- oke, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ma'am. and good morning. Yes, good morning too. Okay, how's life? Is everything is good? Yes, I'm good, ma'am. Oh, great. Have you eaten today? Yes, yes, ma'am. Okay, good. So, are you ready to study? Yes, I'm ready. Well, before we start our lesson, it would be better if we praying together. Praying start. Praying finish. Now, let me check the attendance. Is anybody here? Yes, Okay, good. Thank you. Well, my students, before we know about the main of the lesson title that we're gonna learn, let me ask you. So, please read my PowerPoint. Can you see it? yes, ma'am. I can see. Okay. Have you ever make a cup of tea? Yes, ma'am. Um, Maybe every day, tiap hari. yes. Okay, so what are the ingredients needed to make a cup of tea? Bahan apa saja yang dibutuhkan dalam pembuatan teh? Hi, ma'am. Me. Yes, please. Uh, Ingredient, tea, sugar, and water. Wow, it's a good answer. Next, what are the tools used to make a cup of tea? Me, ma'am. Yes. Um, Tools, spoon, and cup. Well, it's a good answer. So, uh, please look at the next slide. Yes, ma'am. This is how to make a cup of tea. There are ingredients, tools, and steps. So this is a procedure text. I think all of my students here have done activities that go through a process like in the example of making tea. Then, uh, can anyone explain what is procedure text? Uh, Me, ma'am. Yes. Um, a procedure text is a text that explain or helps uh, us how to make or use something. Yeah, it's really good. It's like the example that I give you earlier about how to make a cup of tea. Um, it's a procedure text. Jadi, teks prosedur itu seperti yang Anda jelaskan bahwa procedure text is a text that explains or helps us how to make or how to use something. Jadi teks prosedur itu adalah teks yang menjelaskan atau membantu kita bagaimana cara membuat sesuatu atau bagaimana cara melakukan sesuatu. Like how to use computer, bagaimana cara menggunakan
komputer, how to make a fried rice, bagaimana cara membuat nasi goreng. Jadi bagaimana cara kita melakukan sesuatu dan bagaimana cara kita membuat sesuatu itu termasuk ke dalam procedure text. Oke, sampai sini do you understand? Yes, ma'am. Okay, so my next question is, does anyone know why it is called procedure text? Kenapa teks prosedur itu disebut dengan teks prosedur? Me, ma'am. Yes, go on. Because the text contains whys or goals to make or do something step by step in the right solutions to product and goals or result. Yeah, it's really good answer. Thank you. So yeah, it's right. So kenapa teks prosedur itu disebut dengan prosedur teks? Karena dia mengandung goal or way, bagaimana cara membuat sesuatu dan bagaimana cara melakukan sesuatu. Jadi, it's right, procedure text is a text that contains how to do or how to make something step by step that will produce something, yang akan menghasilkan sesuatu. Jadi, ketika kita melakukan sesuatu atau ketika kita membuat sesuatu, itu akan menghasilkan sesuatu. Maka dari itu disebut dengan teks prosedur. But wait, you should remember that the procedure text have a language features. So language features adalah tata bahasa yang digunakan di dalam sebuah teks. Jadi language features itu tidak hanya digunakan atau tidak hanya memiliki ketentuan di teks prosedur saja, namun di segala jenis teks pun itu diberlakukan. Nah, untuk for language features for procedure text itu ada 1, 2, 3, 4, 5. There are 5 language features for procedure text. The first is use adverbial or sequence or using temporal conjunction. Jadi artinya adalah menggunakan keterangan urutan, like first, second, third, fourth, and etc. The second, use command or imperative sentence atau menggunakan kalimat perintah, like put the noodles on the blah blah blah, cut the onion blah blah blah, wash the tomatoes. Jadi put itu seperti cut itu gunting, wash itu cuci. Jadi menggunakan kalimat perintah. Next, using adverbials to express detail, the time, place, manner, accurate. For example, for 5 minutes, 2 hours, etc. Jadi itu kita menggunakan kata keterangan untuk menyatakan detail waktu, tempat, dan cara yang akurat. Jadi ini biasanya digunakan di step bagian kalimat yang akhir. Okay? Yes, ma'am. Next, using action verb atau menggunakan kata kerja tindakan seperti make, take, boil, cook, and etc. And the last is using simple present tense. Jadi procedure text itu use simple present tense. Jadi tidak boleh menggunakan tense yang lain. Jadi hanya menggunakan simple present tense. Next, for the next, procedure text also have a generic structure.
Jadi ketika kita membuat sebuah teks itu kita tidak asal-asalan membuatnya, tapi kita harus mengikut pada struktur dari teks Syarat-syarat. tersebut. Nah, yang pertama itu ada goal, di mana goal ini contains atau berisi a general introduction atau eh, pengenalan apa yang akan kita lakukan, apa yang akan kita buat, apa yang akan kita kerja. Second is material or ingredients. Jadi material dan ingredients ini berisi bahan dan alat yang akan digunakan dalam membuat sesuatu yang sudah dijelaskan pada structure yang pertama yang di goal tadi. And the last is step. Step adalah poin-poinnya. Jadi tata caranya, tata cara pembuatannya, tata cara melakukan sesuatunya. So, setelah belajar procedure text ini, diharapkan siswa itu dapat melihat kembali objektif dari teks prosedur itu. Yang pertama bisa dilihat ada define what procedure text are and their purpose, atau siswa dapat menjelaskan apa itu sebenarnya teks prosedur dan apa tujuan dari teks prosedur ini. Yang kedua, identify the characteristic of procedure text, atau siswa dapat mengidentifikasi bagaimana karakteristik dari teks prosedur atau bagaimana ciri-cirinya. Dan yang terakhir, analyze and write their own procedure text, atau siswa dapat menganalisis dan membuat sendiri teks prosedurnya. So, does everyone understand what is procedure text now? Yes, ma'am. Okay. Wait. Oh my God. Okay. Maybe any question? Me, ma'am. Yes. Saya ingin bertanya. Sorry, ma'am, saya pakai bahasa Indonesia. Okay, it's okay. Ya, langsung saja, ma'am. Pertanyaan saya, hal apa yang perlu diperhatikan dalam membuat teks prosedur agar teks prosedur yang kita tulis itu bisa baik dan benar? Okay, thank you for your question. So I will answer. Jadi hal yang perlu diperhatikan tentunya yang pertama yang tadi saya sudah explain, yaitu language features. Tata bahasa yang digunakan dalam teks prosedur itu harus diperhatikan. Ada 5, right? After that, the structure of the text. There are 3 structure: goal, material or ingredients, and step. Dan jangan lupa untuk menggunakan simple present tense. Yeah, I think just that. Yes, ma'am. Okay. Because you say that you already understand the material, I will give you a task. Jadi karena siswaku semua tadi sudah bilang bahwa sudah
mengerti, jadi saya akan memberikan tugas. But don't worry, it's really easy. Tidak usah khawatir, ini sangat mudah. So just listen to me. You just have to make a procedure text. For the topic, it's up to you. It's really up to you. It can be how to make something or how to do something. And please collect your assignment in our group WA or WhatsApp, and I will check them out. Okay, I thank you for your active participant. And my student, before we end this session, you should remember that the procedure text is a text that explains or helps us how to make something or how to use something. And procedure texts have language features and have a structure, namely goal, material and ingredients, and the last is step. Do you understand? Do you understand? Yes, ma'am. Okay, because the time is up. I hope you guys are enjoyed the material and lesson today, and I really hope this lesson can helps us to know more about procedure text.